¿Qué le pasa a ese come mierda? ¡Oh! ¡Abandonó mi carro! ¿Qué? Debemos darle un escarmiento. Quizá arreglar bien el carro y hacer una carrera. Sí, en las malas condiciones que está, lo dudo. Era lo que me hizo el maldito. Señor, no cuesta nada. Nosotros sabemos mucho más que mecánica de ellos. Además, con un poco de gris se verá mucho mejor.